topic. Actually, my topic is optimization of solar power and the effect of location and capacity on grid congestion management. Here, optimization stands for minimization of the system losses and minimization of severity index of the system by optimally locating solar power generators, or we can call it as distributed generators. We know distributed generators are generating power near the loads. And the location and capacity of distributed generation or solar power generators have some importance in the minimization of system losses. Congestion management is another terminology in this topic. Congestion means this, simply saying, we can say it as overloading of the system. Now, let's go to the overview. This topic and this presentation covers mainly introduction, literature review, problem statement, research objectives, various phases of research, and it consists of three phases. First one is the system indices and development of the algorithm. Identification of system indices and development of algorithm. In phase 2, the algorithm has been modified and validating in a complex power system. Third one is the static power compensators for effective congestion management. This third phase and the fourth phase are not included in this presentation. They are covering only phase 1 and 2. And the conclusions and contributions of the research have also been added in the overview. Feature scope, references, and publications are the contents of this overview. We know transmission line congestion is one of the main issues in the interconnected system. The first step to analyze transmission line congestion is the detection of the congested transmission lines and shall be analyzed. Several algorithms have been reported on congestion management using system indices. Severity index is one of the indices often used to predict congestion of the system. We know distributed generators are widely used to alleviate congestion. And another index is sensitivity factor that is utilized to identify the feasible buses for DG placing. Loss minimization criteria is adapted for optimal siting and sizing of the DGs or the solar power generators. And a flexible AC transmission, that is facts, also included in this research work, but it is not considered for this presentation. Bus voltage analysis utilized for the SVC static power compensators are also not covering this presentation. Now, as we know, for any research, literature review is the most important thing. We have already conducted this research in National Institute of Technology under the guidance of Dr. Ashok S. and Dr. Kumaravel S. were the professors of this esteemed institution. Literature survey we have, the literature survey we covered more than 105 papers by analyzing the problem of transmission line and the methods for resolving transmission lines. And several authors and several researchers are reported several methodologies for detecting congestion and for alleviating congestion, like this in a Big Bang algorithm, genetic algorithm, and distributed generation technologies, energy storage methods, game theory methods, distributed generation, and DG STATCOM methods. And in all these algorithms, we have found that this load flow based system indices allied algorithm are not seen. Hence, we are having the right to claim novelty in this work. And our problem is transmission line congestion has emerged as a severe problem in the power system, and it presents significant challenges to its reliability and security. We know congestion leads to several complications. It leads to service interruptions, inadequate supply, economic losses, and even risk of blackouts also arises from congestion.
The significant impact of congestion is the increased transmission losses within the power system. Congestion disrupts the balance between power generation and consumption. These are the complications raised from this congestion. Our research objectives are the extensive congestion management analysis and detection of congested transmission lines and development of the algorithm. And also development of the load flow based algorithm for optimal siting and sizing of the distributed generators or the solar power generators. Various phases of the research. The research work has been completed in 3 phases. Phase 1 covers congestion management analysis and development of the algorithm, optimization algorithm using system indices with the adoption of DGs. Phase 2 addresses a modified index for more accuracy in a practical entity network. And for this practical system, we have considered our own system, KSBL system, a part of the system. Static power compensators are integrated to system in phase 3, and this is not included in this presentation. The various mathematical equations governing this research are the line utilization factors, the flow of power, that is in MVA, divided by the maximum capacity of the transmission line, or we can call it as thermal capacity of the line. That is, from references and from the textbook of Alan Wood, it is understood that the severity index of any line can be expressed as the SL by SL max ratio or raised to 2n. That is the line utilization factor or raised to 2n. And it also referred and it's also given in that same textbook that the value of n is optimal when n is equal to 1. Hence, the equation of the severity index of the line will be SL by L, SL max, the all raised to 2. We have calculated the values for all values from n is equal to 1 to 10. But the best value is obtained from when the value n is equal to 1. It's also been proved by the Alan Wood textbook. And the severity index of the system is the sum of the severity index of the transmission lines. That is, when n is equal to 1, the severity index of the system becomes the sigma L equal to 1 to SL by SL max, the all raised to 2. Then our objective is to minimize the severity index, also to minimize the system loss. We know that the thermal capacity, the thermal capacity and the flow of transmission line shall be less than thermal capacity. That means SL shall be less than or equal to SL max. These are the constraints, and the voltage should be within the constraints. That we have some operating as per the operating code of the Indian Electricity Grid Code. We have certain tolerances, and the values should be within this tolerance. And we know that the transmission loss PL will be this IL square RL, and the system loss will be this value sigma L is equal to 1 to n IL square RL, and the non-utilized reactive power, that means reactive power utilized for the magnetization of the transformers, it is not utilized, but it is called also this reactive power loss is also mentioned as IL square XL, and the system reactive power is the sigma value. And we also know that the power generation is the sum of the load plus losses, as we know. And another important index, system index in this research work is this sensitivity factor. The sensitivity factor is defined as the change in flow of MVA in the transmission line with respect to the change in active power penetration. That is dou SL by dou PV. That is the sensitivity factor. This is one of the most important index of this research work, because this sensitivity factor is determining the feasible basis for the penetration of DGs. And another terminology is the voltage related severity index. The change in voltage divided the allowable range of voltage and maximum value and ratio of the voltage to M. And also from Alan Wood book it says that the optimal value M is equal to 1. The equation because VRSI is equal to the change in voltage by maximum voltage, the voltage to the modulus value. And similarly, the combined severity index, that is the modified index. Modified index, that is the combined severity index, is the sum of the load flow based, that is SL by SL max orders 2n plus then delta V by delta X orders 2m, this sum. And this is called, when the value n is equal to 1, m is equal to 1, this equation becomes like this. That is the combined severity index. That is, the algorithm has been modified using these
two parameters. Our objective is, thus, in the second algorithm, our objective is to minimize the combined severity index. And these are the equations developed from Newton-Raphson's methods. And these equations are also utilized for finding the active power losses and reactive power losses in the system. The software tools used for the optimization is the Electrical Transit Analyzer Program, ETAP software. It's used for modeling the system and also for simulation. And also Microsoft Visual is used for graphical presentations. And also Excel is also utilized for the powerful data visualization and for analyzing the data. EcoMax online tool also is used for flowcharts. Origin Pro data analysis and graphing software is utilized for 2D graphs and 3D graphs. Now let's go to distributed generation energy sources considered. We know that the generally considered distributed generation sources are the solar power generators and wind generators. We know that is we can do solar photovoltaic systems and wind turbines. Factors for the suitability of each renewable energy sources for distributed generation is the resources availability and geographical location. A combination of these renewable energy sources that integrated with the diesel generators and smart grid technology can provide effective congestion management solutions. Now let's come to phase one introduction. In the beginning, I have informed that we have one algorithm. That algorithm is based on system indices. The system indices are severity index SI and the sensitivity factor SUF. And it's a load flow based algorithm. For load flow, we are using ETAP software. For simulation also, we are using this ETAP software. Severity index is used for congestion detection of IEEE 14 system. In this study, we have considered three systems: IEEE 14 bus system, 30 bus system, and any practical system such as our KSEB system. Congestion is analyzed and alleviated using distributed generation. Sensitivity factor we have defined already, and the SF is dou SL by dou PB, the change in flow divided by the change in active capacity, active power penetrated to the node or bus of the system. This is the algorithm developed for this research work. This is a transmission line congestion management. We have to take all parameters, that is the transmission length of the transmission lines, and the resistance of the transmission lines, the reactance, capacitance, all these parameters shall be measured accurately and shall be entered very promptly. In order to get the correct results, the accuracy is very important. Then we are conducting load flow analysis to find out the value of severity index. Then after severity index, we are finding the maximum value of severity index and with an outage. Without outage, we are conducting load flow studies, and the base value of severity index is determined. And after creating one outage, we are again conducting load flow analysis, and severity index is also determined. And the severity index, for a healthy system, the value of severity index is less than 1. For a complicated system, for a congested system, the value of SIL, that is the transmission line severity index, will be greater than 1. The system index, that is the severity index of the system, will be more than the base value if the system is congested. For this study, we have considered IEEE 14 bus system as a test system, and for this system, the base value is 5.5 severity index of the system. Now the load flow is running like this, and the program is running like this. Then we are finding the value of the sensitivity factor, and this sensitivity factor we are conducting sensitivity factor for all the load buses with a test dose DG penetration. The value sensitivity factor is determined. Again, load flow analysis is conducted, and we are conducting the DG is penetrated. DG is penetrated and each load bus,
and the system losses are identified. The minimum system loss is found out, and for the determination of the optimal DG location. And also, load minimization criteria is used for the optimal location and optimal capacity of the diesel of the DG, distributed generation. This is the proposed algorithm for optimal sizing and siting of DG, or for the optimization of solar DG. This is the single line diagram for the IEEE 14-bus system for conducting the test. We have developed the algorithm, and firstly we are implementing this algorithm in this network. In IEEE 14-bus system, you know that there are 14 buses, and we are having 5 gen. Joseph sir, can you just unmute? Joseph sir. Okay. Hello. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Audible. When it happened, it's now, just now, or hello? When it happened, this muting. Now it's clear. No, no, it's clear, sir. It's clear. It's clear. Then what about this flowchart 19? Our yeah, that was completed. Yeah, that was completed. Okay, thank you. Now let's come to slide number 20. 20 here, we are conducting this load flow analysis here. Then several researchers and several others have reported that congestion can be alleviated by conducting rescheduling of generators. Here in this study, we have rescheduled the generators by using this ETAP software, by conducting load flow analysis, and this is the result obtained by setting the values in this way. We will not get any congestion in any lane, hence we will get the base value of the severity index of the system, severity index of the IEEE 14-bus system, and in each lane we will get the severity index of the transmission lane. From this, we will get the severity index of the system. From this, we will get the base value of the system. We can define that the congestion, if the severity index of the system, if the newly configured system is greater than this value, that system will be congested. Now, this is the ETAP platform. This is the ETAP platform, and we conducted the simulation and all this. And this is the congestion detection using severity index. We are conducting, I told before, we have to conduct N-1 contingency analysis. We know that. What is N-1 contingency analysis? Let's assume that there are N components, or there are N transmission lines in the system. If one line is getting interrupted, or when outage is created in one line, that we are conducting the load flow analysis, and we are measuring the value of severity index of the line and severity index of the system. And from this analysis, it is revealed that for this IEEE 14-bus system, the most severe outage is created when line number 613, that is the line connecting the bus number 6 and 13, is getting interrupted. That is, the severity index will become 9.74. Our base value, I told before, is 5.5, and this value is 9.74. We know that due to this interruption, or due to the outage of line number 613, this system has become congested. Similarly, the N-1 contingency analysis is conducted for each outage of this particular system, and the values are reflected in this. This is the top value represents the severity index of the respective system, and the yellow value represents the number of congested lines. From this analysis, it's revealed that when 613 is getting interrupted, or outage is created in 613, we will get the severity index maximum in this line 613. Hence, we have considered this line for further studies. Our concentration is especially on this 613 line.
This is the result, simulation results obtained with the outage of line number 613. And from this outage, it is revealed that line number 611, 1011, 1213 are getting congested because the defined value SIL is greater than 1. That is 1.61, 2.49, 2.23. Here the more congested line is line number 10, 11. 10, 11. This is more congested. Now we have detected congestion using the system index, severity index of the line. These three, now we are concentrating on these three lines. Due to the outage on line number 613, only these three lines are getting congested. And for further study, we are concentrating on these three lines. This is the simulation results of the severity index of the line and the system. This represents the severity index before outage. This is before outage. This is the severity index. After outage, L613, we know that the severity index of the transmission lines are increased, especially these three lines I told 611, 1011, 1213. The severity index has been tremendously increased to the value of above 1. Hence, these three lines are getting congested, and this is the base system. There is no congestion, and we have managed congestion here by rescheduling the generators. In this case, due to outage, congestion is there. Now, our next step is to alleviate congestion using distributed generation or using solar power generators. Now, we cannot simply place DG as we like. There are certain criteria for placing DGs. Hence, we have to proactively determine the location of DGs. For this, we have to conduct the sensitivity factor analysis using the test DG. Here we have used the 1 megawatt DG as a test DG for finding the sensitivity factor of the load buses, and from this we are getting the feasible buses. We know that here the load buses are bus number 4, 5, 9, 10, 11. These are the load buses of IEEE 14 bus system. We know that when we penetrate 1 megawatt DG at all load buses, one by one we are placing, and we will get the negative value for certain locations. Bus number 9, 10, 14. In this case, we are getting negative values. That means when DG is penetrated in bus number 9, the flow of line number 6 and 11 is getting reduced, and 10, 11 also is reduced. 12, 13 also reduced. No, but when we place 4, the bus number 4, 5, and 11, these values are not reduced in 10, 11, and 12, 13. But when we place the DG at 1 megawatt in bus number 9 and 10 and 14, all the congested lines are becoming the load is here values become negative. That means that due to the penetration of DG, the flow is reduced in this feeder. Due to the penetration of DG, the flow is, before it was this 611, 1011, they were congested lines. But due to the penetration of DG at bus number 9, this flow has become reduced in these three cases. Hence, we are grouping this bus number 9, 10, and 14 as the feasible buses. And also, we are finding the optimal DG for each feeder, or each bus. For bus number 4, the optimal, we know that when we place this 35 megawatt at bus number 4, the loss is 57 kW. But when we place this bus number 9, 39 megawatt, when we place 49 megawatt, the loss is 39 kW. And from this analysis, we will reveal that the optimal, these are the three feasible buses, and the optimal bus is the bus where the loss is minimum. And the capacity, respective capacity, is called the optimal capacity. From this result, we will see that bus number 9, bus number 10, bus number 14 are termed as the
feasible buses, and bus number 9 is called the optimal bus, optimal solar DG. When we are placing bus number 9, the DG is 49 megawatt DG is placed, the loss is the lowest. Hence, it is termed as the optimal DG location. Bus number 9 is the optimal location, and 39 megawatt is the optimal capacity of the system. Feasible buses and optimal DG capacity. This is the DG size in megawatt. This is 49 megawatt is penetrated at bus number 9. The loss is reduced to 39.4. On these are the other feasible buses. Bus number 10. Then we are penetrating 50 megawatt and loss is 45.9 kW. And similarly, here the loss is in the case of bus number 14, the loss is 40.6, but the DG penetration, optimal DG capacity is 40. And so we are calling this as our optimal DG location, and this is our optimal DG capacity. Optimal siting and sizing validation process. We have conduct, that is our line number 613 is in outage condition, and DG 49 megawatt DG is placed at 9, and severity index has become 7.43. System loss is 0.37. Difference of the severity index from the base system is a negative value, and here also difference loss from the base system and new configuration is also negative. From this, it's also considered that the severity index as well as the system loss is reduced while we penetrate 49 megawatt DG at bus number 9, the outage condition of line number 613. This is the optimal siting and sizing validation with DG. Now we are placing DG of 9 at bus number 9, 49 megawatt DG is placed there. Then the severity index is reduced to 7.43. Before it was 9.74. And the system loss is now it is 0.037. In this case, when we are placing DG at bus number 10, the severity index becomes 8.91, and the loss is also increased compared to this value. Then our feasible bus 14 also, when we place 35 megawatt DG, again the severity index is again increased. From this, we will see that from our optimization technique, the optimal size is bus number, optimal size is 49 megawatt, and optimal DG location is bus number 9, with the reduction of system loss to the least value and severity index also to the least value. That is the effect of distributed generation in determining the location and the size of the DG for congestion management. In this case, we know that in this case, we know that all the lines here before these these lines were congested. Now these lines have become congestion free. Congestion, all the lines are. But even though we have used DG at bus number 10, congestion is alleviated, but it is has not become congestion free. Here also, in this case also, while we penetrate DG of 35 megawatt at bus number 14, congestion is alleviated, but still the congestion is there, but is does not become congestion free. Hence, our optimal solution is the first line represents the optimal solution. The optimal placement and size of DG within the IEEE 14 system has been arrived. The primary criteria under consideration are the minimization of the severity index and reduction of the system losses. IEEE 14 system configuration represents various scenarios. Each scenario represents a specific configuration of DG within the system, specifying the location and the amount of DG added, the capacity of DG added. We know that severity index is a numerical metric that gauges the overall impact of severity of a power system configuration. Lower SI values indicate less severe system conditions. This is the optimal DG validation based on congested lines. Here we will get that is the load buses with optimal DG capacity for minimum power loss. We have taken the 3 feasible conditions, and our congested lines are taken, and each congested case, that is we are penetrating bus number 9 with 49 megawatt DG. Then now the severity index of this line has become less than 1. But in this case, it has reduced
but the value has not become less than 1. In this case, in this analysis also, we will reveal that our optimal location is bus number 9 and our capacity is 49 megawatt. Now, we have also conducted the simulation studies and software we have used for load flow analysis for finding the effect of DG penetration at generated buses. I told we have 5 buses in the system. When we place the DGs at the generated buses, we found that the system losses has been increased to a tremendous value, very high value. And also the optimal value we obtain for this bus number 6 and 18 is very low. That is, it is inferred that the DG penetration at the generator bus is not at all entertained due to high system loss compared to system optimal DG penetration. And the penetrated DG capacities at bus number 6 and 8 are low. 6 and 8 are low. And at bus number, this other bus number 2, 3, 5, these are the penetrated DG, the losses are also very high. Here the losses are also very high. Hence, this research reveals that while we penetrate DG at any generator bus, our system loss will be increased. Hence, it is not at all recommended. This is the voltage profile under various scenarios of IEEE 14 bus. Various scenarios means we have considered this line number 613 outage. This represents the voltage at that scenario. And this is a 3-dimensional diagram using the this origin software. And this is the base value. And this is the due to the penetration of 49 megawatt at 9, we will get this value. And we know that in each case, we will see that while we penetrate DG, the voltage is improved. That is also another inference of this study. While we even in the base case, the voltage was not in the within even though it was within the allowable range. Here the voltage is improved. Hence, with the penetration of DG, we will get very improved voltage in the system. This research work has been compared with the previous research reported. That is several algorithms, that is genetic algorithm and PSO algorithm and LPSO algorithm. All these algorithms and J algorithm, all these algorithms results have been compared with our algorithm, that is load flow based system indices allied algorithm. Our values are within the range and very improved. Without DG and with DG, the values are analyzed and we are getting very satisfactory values in both cases compared to other algorithm. Now let's go to phase 2. Now we have conducted firstly this algorithm implementation in a test system like IEEE 14 bus. Now we have to go to a practical system, and for conducting this analysis, we have modified the system indices, as I told before. That is, the modified system indices for modified algorithm in a practical system is used here. Voltage variation impact has not been incorporated in phase 1. Phase 1, when even though the voltage were within limits, for getting more accurate values, we have to consider the voltage variation. Voltage attributed severity index, that is VRSI and severity index are calculated, and this is termed as CSI, being both are dimensional quantities, and its consequence is more to reflect the accurate severity in the system. Modified algorithm incorporating VRSI and CSI is formulated in an Indian unit network, that is our system, KSEB system. The modified algorithm has to be implemented in a practical, has also been implemented in a practical network. Here an Indian unit network has been considered for further study. Feasible buses and optimal buses and DG are determined using the modified algorithm. This is the system considered, our system, part of the system we are considered, starting from Idiki power station via Kalavasheri
substation up to 400 kV substation, Madakatra. We have modeled the system. We have taken all the transmission lines, distance, and all the lengths accurately, and the resistance, inductance, capacitance, everything has been taken very accurately, and the system has been modeled, and the generator sizes, generator specifications, everything should be correct. Transformer ratio and transformer windings specification should also be accurately recorded. Then only we will get the correct results. In this case, the most severe outage has been created, this 400 kV line, 403 and 121 that we will see. This is the simulation results obtained in the ETA platform, and these are the results for this study conducted in our practical system. That is bus number 110. That is in our study comprising this 53 buses and 77 branches, 14 generators. From the study, it's revealed that when we penetrate 36 megawatt DG at bus number 110, the loss will be minimum. Now, our Cochin International Airport Limited has 50 megawatt DG, and we have particularly studied that case also, that we have termed as the bus number 26. We have compared the present losses due to the penetration of DG up to 65 megawatt at bus number 26, which is the Cochin Sial bus. And this is we know that this is the optimal capacity, and this is the optimal location. And we are getting other values also. The buses, bus number 1, the value is this one, bus number 10, and also bus number, all these bus number 25, the values of DG and the minimum losses of the respective optimal capacity of each buses are recorded here. And this is the comparison of the Cochin International Airport, that is Sial bus 26, and our optimal bus 110. We know that here the loss is very high. Due to the penetration of DG at bus number 26 at Sial bus, the loss is extremely high compared to the optimal bus of bus number 110. Bus number 110. Here, the loss is, we know that up to the point 65, the loss is decreasing. When we increase the DG penetration from 1 megawatt to 65 megawatt, the loss is reducing. But if we increase further, the loss is found to be increased above this value. This, while we presented this one in the international forum, one reviewer asked us why it is happening like this. Because we know that at this point, the load is fed from this local generator. Because after this, the load requirement is not there. Hence, this power is going to long distance. Hence, the I-score R loss is increased after this particular optimal value. Hence, the optimal value is selected here as the, for this case, we have selected this is 65 megawatt. When DG is introduced into a power system, it can help to reduce losses because the locally generated power is used near the point of generation, reducing the need for power to flow over long distance. We are reducing the flow to long distances while we use the local DGs. This can result in a decrease in transit line and distribution losses. This is the comparison of voltages. This case number 3 is using SVC. That is not this is not considered in this presentation. And this is the normal system. This is with the DG penetration, the voltage is improved. This is the other system we have used, and this is the 30 bus system. This 30 bus system also we have conducted the same study, and we are getting the same result. When we increase the DG values, the megawatt losses are decreasing, and we are getting the optimal value. And here the optimal value is bus number 10 and 32 megawatt. Loss is minimum 2.721, and it is declared that bus number 10 and 32 megawatt are the optimal values. The contributions and scope of the future was we have developed an algorithm for the effective congestion management. The transmission lines of power system were this severity index and the sensitivity factor have been utilized very effectively for the identification of congestion and placement of DGs.
The sensitivity factor of transmission line is used for the proactive determination of feasible buses for the optimal location of DGs. Loss minimization criteria used for the optimal siting and sizing of the distributed generation energy sources. Optimizing and enhancing the congestion management algorithm introduced in the work leads to the development of more algorithms that can handle larger and more complex power system in real time, ensuring faster decision making. What is the scope of future work? Here, incorporating machine learning and artificial intelligence techniques, we can improve the accuracy and adaptability of the congestion management algorithm. Our algorithm is termed as load flow based system indices allied algorithm. And if we are using artificial intelligence and we are incorporating, we will get the best results. This can also explore how machine learning models can predict congestion patterns, suggest optimal DG placements. We have published the following journals and conferences in the using this one. That is international journal. This Dr. Ashok and Dr. Kumaravel as were our guides, and the development and validation of load flow based scheme for optimum placing. And also we have published our national journal and also our international book. We have published the optimization of distributed generation integrated load flow scheme for congestion interconnected transfer system. This manuscript number and chapter. This is the UK based book. Then Scopus Index conferences. That is IEEE Asia Pacific Conference in 2017, and also System Indices based congestion relief using distributed generation advanced power system planning has been published in IEEE International Conference on Smart Press Grade 2023, and also we are having international prominent broadcast platforms. We have been chosen for publishing by International Limited 20 Western Office UK for to feature on prominent broadcast platform for this, and visibility has been amplified to the to these episodes of across active social media, following thereby guaranteeing worldwide exposure. And we have also been invited for the both presenter and speaker at Energies Research Conference, a conference organized by the International Journal Publisher, to discuss the strategic position and appropriate sizing of distributed generators for effectively managing congestion within the interconnected power systems. We have used more than 105 papers for finding for Sir, voice boilo. വിളിക്കട്ടെ. Okay, sir. ജോസാറിന്റെ ഒന്ന് ഔട്ടായി പോയതാണ്. കയറാൻ പറഞ്ഞു, വീണ്ടും കയറുന്നുണ്ട്. ശരി സാർ.
Okay. മ്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട് അതാണ്. ആ റൈറ്റ്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇപ്പൊ ഓക്കെ. Okay. Any clarification, any doubts? Sir, this can be done on even our hydro generation also, right? Yes. Congestion. Yes. I remember we have, Ashok sir is the HOD at NIT, right? Yes, he was the HOD. Now he's not the HOD. Every 2 years they are changing. Okay. He has, actually we have done some analysis at Chimney station. Yes. For, Is Josh this talking? He was, no, Shine is here, sir. Shine. Yeah, sir told me before. Yes. Yeah, he has come in person and with two of his MTech students. Yes. I think we have similar issues at various places. I recently heard one of our station is also facing similar issue in Idukki district. So this is a wonderful the way you have presented is excellent, because I have understood that this can be done even in our projects also. So your help will be really appreciated in this regard. Yeah, thank you, Shane. Thank you very much. Thank you. ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാന്നല്ല പറഞ്ഞേ? അതോ ഇനി സാറിന് കുറച്ച് വെളിയിൽ നിന്ന് അക്കാഡമിക്സ് കുറച്ച് കോളേജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ കയറിയിട്ടുണ്ട്. CP George. Good morning. This one Joseph. Yes. ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ? ഞാൻ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ഇല്ല ചോദിക്കാം. ഞാനൊരു ഇതാണ് ജനറലായിട്ട്, ബിക്കോസ് യുവർ പെർസെന്റേജ് ഈസ് ആക്ച്വലി റിയൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ അനുസരിച്ച്, ബിക്കോസ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി DG ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദ മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ്. At present, ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കറിയാം, we have no control over the location. People are installing their own this one as per their whims and fancies or as per their requirement. അതാണ് ശരിക്കും അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് their requirement അനുസരിച്ച് അവർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കൺട്രോൾ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇത് ബെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ, ബെസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന ഈ കൺജഷൻ മാനേജ്മെന്റിനും ലോസ് റിഡക്ഷനും വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ലോഡ് ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കൂടുതൽ ബെസ്റ്റ്, നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനുകളിൽ മാക്സിമം DG വന്നാലാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് ഒരു പ്രപ്പോസൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് ടോട്ടലായിട്ട് ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കൂടുതൽ ഈ DGകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ DGകളെ കൊണ്ടുവരാനോ ഉള്ള ഒരു പ്രപ്പോസൽ എന്താണ്? അതേക്കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രപ്പോസലോ സജഷനോ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഈ പ്രപ്പോസൽ കൊടുക്കാൻ NIT-യിലെ ഈ പ്രൊഫസേഴ്സ് എന്നോടൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് റെഡിയാക്കി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഈ ഡിഗ്രി അവാർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാതെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവര് they are too much interested. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ. ഇത് നമുക്ക് കാരണം ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റഡിയും ഇല്ലാതെ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിള് ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മപുരം നമ്മുടെ ഒരു DG ആണ്. ബ്രഹ്മപുരം നമ്മളിപ്പോ ഡിമോളിഷ് ചെയ്തു. അത് വേണ്ടിയിരുന്നോ? അതിനൊക്കെ ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. Exactly. That is what I am coming to this one. If you have a real technical report of where to place this one, where to place the DG, where to this one, then such indiscriminate decision can be avoided. അത് ബെനിഫിഷ്യൽ ആക്കി, നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് ബെനിഫിഷ്യൽ ആക്കി, നമുക്ക് ഈവൻ കോഴിക്കോട് KDPP ഇങ്ങനെയുള്ള ലൊക്കേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ലൊക്കേഷനുകളിലെ DG ആയിക്കോട്ടെ, DG means it will come to everything. ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ഡിസിഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പ്രോപ്പർ റിപ്പോർട്ട് അപ് ടു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് ചെല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി.
അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്, പ്രപ്പോസൽ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു പ്രപ്പോസലിനകത്ത് വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്യപ്പെടില്ല എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും സാറേ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ലോഡിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ജനറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും മൂലമറ്റത്ത് നിന്ന് പവർ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴുള്ള ലോസ് ഇൻഡു അവേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റുമ്പോഴുള്ള എനർജി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മണി വാല്യൂ എത്രയോ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ശരിക്കും. അല്ല, അത് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ലെവലിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ എക്സാക്ട്ലി ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓരോ ഇതിലും ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഇത്. ഓക്കെ, അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതിന് പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Proposal have been this has been asked to prepare, but we haven't prepared, sir. As per your suggestion, it's really welcome. We will make an attempt. Okay, Surely, thank you. Thank you, sir. സാർ ചെറിയൊരു സംശയം. Yes, sir. നമ്മളിപ്പം ഒരു 50 മെഗാവാട്ടിന്റെ ഒരു ജനറേഷൻ നമ്മുടെ 220 kV ലൈനിലോട്ട് കയറുന്നു, പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ. അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു കുറച്ച് മാറിയിട്ട് ഒരു 100 മെഗാവാട്ടിന്റെ ഒരു ഇതും ഈ സെയിം ഗ്രിഡിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ. അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രിഡിന്റെ ഫ്ലോ ഫ്രം 100 മെഗാവാട്ട് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പുഷിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത്. 50 മെഗാവാട്ടിന് കൂടുതൽ ലൈനിലോട്ട് ഒട്ടും ലോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും. അതെ, അപ്പൊ ഈ 30 മെഗാവാട്ടിന് അടുത്തുള്ള ലോഡ് സെന്റേഴ്സിലും ലോഡ്സിനും ഈ 30 മെഗാവാട്ട് വഴി നിയർ ബൈ എൻഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സിസ്റ്റം ലോസ് അവിടെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. പെനിട്രേഷൻ നിങ്ങൾ 30 മെഗാവാട്ട് DG ആണ്. പക്ഷെ നമ്മള് നേരെ ഗ്രിഡിലോട്ടല്ലേ 220ന്റെ ഗ്രിഡിലോട്ട് കയറുമ്പോഴേ അപ്പം പുഷിംഗ് വരുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ്. ഇതിനകത്ത് അധികം അങ്ങോട്ട് ഈ 30 മെഗാവാട്ടിന് അങ്ങോട്ട് അധികം കയറത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഒരു സംശയം. അത് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരില്ലേ? 30 മെഗാവാട്ട് ഒരു ബസ് 30 മെഗാവാട്ട് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് DG. അല്ല, നമ്മളിപ്പം 30 മെഗാവാട്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ 50 മെഗാവാട്ടിന് നേരെ ഒരു 220 kV ഗ്രിഡിലോട്ട് കയറ്റുന്നു. പക്ഷെ ആ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഫ്രം A to C ആണ്. അതിന്റെ ബിയിലാണ് ഈ 50 മെഗാവാട്ട് ഉള്ളത് വിചാരിക്കാം. A എന്ന പോയിന്റിലാണ് 100 മെഗാവാട്ട് തള്ളുന്നത്. അപ്പം ഈ ഫ്ലോ 100 മെഗാവാട്ടിന് കൂടുതൽ C ഡയറക്ഷനിൽ പോവുകയും ഈ ബി എന്ന ലൊക്കേഷനിൽ 50 മെഗാവാട്ടിന് അധികം ഷെയർ അങ്ങോട്ട് എടുക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമോ? ലോഡ് ഷെയറിങ് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് ഇപ്പൊ DG കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ലോക്കലി റിക്വയർഡ് ഏരിയയിലാണ്. ലോക്കലി നമ്മളത് ഗ്രിഡിൽ പോവാതെ ലോക്കലി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എഗ്രീ. ബട്ട് ഗ്രിഡിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ആ ഷെയറിംഗിന്റെ ഫ്ലോ ചെറിയ ലോഡിന്റെ ഷെയർ കുറയോ എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെ, നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? ടു മിനിമൈസ് ദ ലോസ്. ഇപ്പൊ ഈ 30 മെഗാവാട്ടിന് പകരം നമ്മൾ 130 മെഗാവാട്ട് ഹാഡ് ബീൻ ബ്രോട്ട്. വാട്ട് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ? സിനാരിയോ മാറും. അപ്പൊ since we are providing 30 megawatt near the loads rather than sending from the central generators, definitely it is more beneficial flow and sharing of the loads, and these things we have to load flow analysis should be conducted. ഞാൻ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്, ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ലോഡ് ഫ്ലോ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വൺസ് യു ഹാവ് എ സിസ്റ്റം, അത് റിയൽ ടൈമിലാണ് അത് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. റിയൽ ടൈമിൽ റിയൽ ടൈം ജനറേഷൻ. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലോഡ് ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. ആ പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലെ ലോഡ്, അപ്പം ആ പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലെ ലോഡും ആ പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലെ ജനറേഷനും, അത് ആ 2 ജനറേഷൻ അല്ല, അത് നിയർ ബൈ ജനറേഷനും ആ സിസ്റ്റത്തിൽ കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ മൊത്തം ജനറേഷന്റെയും എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം മോഡൽ ചെയ്തിട്ട് റിയൽ ടൈമിൽ വാല്യൂസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ലോഡ് ഫ്ലോ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത്. ലോഡ് ഫ്ലോ സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന ആ സീനറിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ബെനിഫിഷ്യൽ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ വെദർ ബെനിഫിഷ്യൽ ആണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, ഇത് ആദ്യമേ തന്നെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ല വരെ നോക്കുന്നത്. ആദ്യം നൽകുന്ന മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മോഡൽ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ പൈസ മുടക്കണ്ട. ആദ്യം പൈസ മുടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ. പൈസ മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നഷ്ടമായിട്ട് വരാം, ലാഭമായിട്ട് വരാം, അത് ഡിഫറെന്റ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് റിട്ടേൺ കൊണ്ടോ ലാഭമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റഡികൾ. ഇപ്പൊ സ്റ്റഡിയും ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ ലോജിക്ക്. അതാണ്. അതെ, പ്ലാനിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലാനിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ്. ഹലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നുണ്ട്.
ഷഹീന ടി എൻ. ആൾക്ക് തന്നെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ചോദ്യം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കാം. This work is related to IEEE 14 bus and 30 bus. Can we generalize the size of DG to any system? മെസ്സേജിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ചാറ്റിൽ. Yeah, this നമുക്കിപ്പോ that is the DG allowable rate for each feeder or for each transmission line or each bus, there is an allowable range of active power. For example, we cannot generally say that IEEE 14 bus system and 30 bus system both can be managed with same DG. No, that is not possible. Depending upon the system configurations and the limits of the load bearing capacity of the bus, it is varying. Generally, we cannot say that we have used this much DG at this bus in IEEE 14 bus system. The same cannot be applied in IEEE 30 bus system because it's depending upon the system configuration, it's varying. സർ, ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? മുമ്പ് സ്ലൈഡിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സിയാലിന്റെ ലോഡ് DGയുടെ ഇത് എടുത്തപ്പോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലൈനിൽ ലോസ് കൂടുതലാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത് ഓൾറെഡി 1 ടണ്ണിലല്ലേ സാർ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നവര്? അതെ, 1 ടണ്ണിലാണ്. അപ്പൊ അത് എവിടേക്ക് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവാക്യുവേറ്റ് ലോഡ് സെന്ററിലാണല്ലോ. അതെ. ഇത് 26 ആണ് സിയാലിന്റേത്, 1 ടൺ ആണ് നമ്മുടെ ടെൽക്കിന്റെ ബസ് നമ്പർ 1 ടൺ. അപ്പോൾ ടെൽക്കിന്റെ ബസ്സിൽ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് could have been saved and energy loss could have been minimized. സാർ, അതിനെ ഒരു ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ ടേംസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ടേംസ് നമ്മളിപ്പോ KWH എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും എത്രയും ലോസ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴ് ഇൻറ്റു അവേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴ് ഇതുവരെ വെച്ച നമ്മുടെ ആ ലോസ്, ഇതുവരെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ലോസ്, അതിനെ മണിയായിട്ട് നമ്മുടെ സെല്ലിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് എനർജി വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴ് we can easily convert to economic aspects. Definitely. We have worked out this commercial study also has been conducted separately. Okay, economic aspects. Thank you. Thank you, sir. ജോസഫ് സാറേ, ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ. ഇതിൽ ഈ സിയാലിന്റെ ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർമോണിക്, സാർ ഇപ്പൊ സിസ്റ്റം ലോസ് മാത്രമാണല്ലോ നോക്കിയത്? അങ്ങനെയുള്ള ഹാർമോണിക് കണ്ടൻസ് ബാക്കിയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറ്? അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹാർമോണിക്സിനെ പറ്റി യാതൊരു സ്റ്റഡിയും ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ പിന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്, ഈ സിയാലിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴ് അത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്. ഈ സിയാലിന്റെ ഇത് എടുക്കുമ്പോഴ് ശരിക്കും യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടറിൽ ഉള്ളതായ DG ആണ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഒരു 50 മെഗാവാട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 20 MVAR നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അവർ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഈ MVAR 1 kVAR 3 പൈസ വെച്ച് സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോടെ റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മൂലമറ്റൊന്നല്ല നമ്മുടെ സെൻട്രൽ പവേഴ്സ് ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള പവർ വലിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് KVAR ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമാണ്. ഇവര് ഈ DG ഇവിടെ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് 50 മെഗാവാട്ട് DG അവിടെ മെഗാവാട്ട് മാത്രം അവരുടെ യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടറാണ്. അവരുടെ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് എല്ലാം യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടറിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും മെഗാവാട്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അവരുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പണൻസ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുക എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 20 MVAR നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഈ റിയാക്റ്റീവ് പവർ കോമ്പൻസേഷൻ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിന്റെ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഞാൻ ഹാർമോണിക്സിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാർട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. ഹലോ. യെസ് സർ. അനിലേട്ടൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അല്ലെ, ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പം സിയാലിന്റെ ഇത് അവിടുത്തെ ഇവാക്വേഷൻ പകരം കളമശ്ശേരി ഇവാക്വേഷൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലോസ് ലാഭകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്കത് ഇനിയാണേലും
അത് അവിടെ ലിങ്ക് കളമശ്ശേരി അല്ല സാറേ, കളമശ്ശേരി അല്ല, കളമശ്ശേരി അങ്കമാലി അല്ലേ? അതെ, അങ്കമാലി അങ്കമാലി, അതെ. അല്ല, അത് ഇനിയാണെങ്കിലും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് അങ്കമാലി കൊണ്ട് കയറ്റിയാ പോരെ? അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നം തീരില്ലേ? ആ പ്രോബ്ലം വി ക്യാൻ മാനേജ്. നമ്മൾ പക്ഷേ ഇത് ഇവാക്യുവേഷൻ ഇനിയിപ്പോ വരുമ്പോൾ ഇവര് വീണ്ടും കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ 220 kV സൈഡിലേക്ക് വരെ പോകേണ്ട വരുമല്ലോ. അല്ല, അതന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇവാക്യുവേഷൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് അവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്യാതെ ആ ഫീഡർ തന്നെ അവിടെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് നേരെ അങ്കമാലി കൊണ്ട് കയറ്റിയാൽ ഈ പ്രശ്നം തീരില്ലെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കുറച്ചും കൂടെ ലോഡ് ഫ്ലോ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് നമ്മള് നമുക്ക് അത്രയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഇത് മതി. നമ്മൾ ഇവാക്യുവേഷൻ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി കൂടുന്നേ ഉള്ളൂ. അതെ, അതിന്റെ വയബിലിറ്റി നോക്കുന്നല്ല നല്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ വെച്ചിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ വയബിലിറ്റി നോക്കി സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ വേണമെങ്കിൽ. ഫൈനാൻഷ്യൽ വയബിലിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഒപ്റ്റിമൽ ബസ് ഇന്നതാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്ന ലോസ് റിഡക്ഷനും അതിനകത്ത് വരുന്ന ഈ പറയുന്ന എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫീഡറിന് വരുന്ന അഡീഷണൽ എക്സ്പെൻസ് നോക്കിയാൽ പോരെ? യെസ്, എക്കണോമിക് ആസ്പെക്ട്സ് അത് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം ഇത് എന്തുമാത്രം ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒപ്റ്റിമൽ ലൊക്കേഷൻ ഇസ് നോട്ട് സിയാൽ ലൊക്കേഷൻ. ഇപ്പൊ ഇത് 2015 ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റഡി എല്ലാം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സാർ. സിയാലിന്റെ ഇപ്പൊ 50 മെഗാവാട്ട് അവരുടെ യൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോർഡിലോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ, അവര് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. 50 മെഗാവാട്ടും അവർ വീണ്ടും എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ. ഹലോ സാർ, കേൾക്കാമോ? യെസ്, ഹലോ ഹലോ സാർ, യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ അല്ലാതെ വാറ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈപ്പ് DGs അവൈലബിൾ ആണോ? അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോ. പക്ഷേ നെടുമ്പാശ്ശേരി നേരത്തെ വെച്ചവരെല്ലാം യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ DGs ആണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴേ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. അവൈലബിൾ ആണ്, നമ്മുടെ റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസിൽ തന്നെ ഡാറ്റ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവൈലബിൾ ആണ്. DG മോഡൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡ്രൂപ്പിംഗ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മോഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഡ്രൂപ്പിംഗ് ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ സോളാർ DGയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പവർ ഫാക്ടർ 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രൂപ്പ് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ജനറേറ്റേഴ്സിലെ ഡ്രൂപ്പ് പോലെ ഇതിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടർ ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കൺസ്ട്രെയിൻ. യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ DG ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റഡിക്ക് എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ സർ. സാറേ, ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു. അതെ, Any questions? ജയശങ്കറാണ് സാർ. ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഫാക്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ, അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ. അത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഫാക്ടർ പലരും ചോദിക്കുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷന് പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഫാക്ടർ. ഫോർ എക്സാമ്പിള്, നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു കൺജസ്റ്റഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ഫീഡറിന്റെ MVA 10 MVA ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. അതേ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 1 മെഗാവാട്ട് DG ഒരു ലോഡ് ബസ്സിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ AB എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫീഡർ. ABയിലെ പ്രസന്റ് ലോഡ് 10 MVA ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഈ ജസ്റ്റ് ഒരു DG പെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോഡ് ബസ്സിൽ ഒരു DG പെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ABയിലൂടെ പോകുന്ന നേരത്തെ 10 MVA ആയിരുന്നത് ഇപ്പോ 8 MVA ആയാൽ ചിലടത്ത് കൂടും ചിലടത്ത് കുറയും. എവിടെയാണോ കുറയുന്നത്, അപ്പൊ കുറയുന്ന വാല്യൂ ഇപ്പൊ 5 ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. ഫോർ സിംപ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ വി ക്യാൻ 5 and 10. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചേഞ്ച് ഇൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 5 - 10 ആണ്, മൈനസ് ആണ്. എവിടെയൊക്കെ ഏതെല്ലാം ഫീഡറിൽ ഏത് ബസ്സിൽ DG പെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ ഫ്ലോ കുറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫീസിബിൾ ബസ്സസ് എന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ലോഡ് ഫ്ലോ ആണ്, ലൈനിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആണ്. അവിടെ ജനറേറ്ററിന്റെ LS ലൈൻ ഫ്ലോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി, അതാണ് LS, ലൈൻ ഫ്ലോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഫാക്ടർ ആണ്. ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ പെനട്രേറ്റഡ് മെഗാവാട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് ആക്റ്റീവ് പവർ.
ആ റേഷ്യോ ആ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് എല്ലാത്തിനും യൂണിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടിയിൽ ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള ഡിഫറൻസ് എവിടെയാണോ നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് അവിടെ ഏത് ബസ്സിൽ വെച്ചപ്പോഴാണോ നെഗറ്റീവ് വന്നത് ആ ബസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് DG വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൺജഷൻ ഇരുന്ന സാധനം ഈ അവിടെ നമ്മൾ മറ്റ് DGയുടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ കൺജഷൻ കുറയും. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സിമുലേഷനിലും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട്. എല്ലാത്തിന്റെയും വാല്യൂ അങ്ങനെയാണ്. ഇങ്ങനെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഫാക്ടറിനെ പറ്റി ലൈൻ ഫ്ലോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഫാക്ടർ ആണ് LFSF എന്നാണ് പറയുന്നത്. സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഫാക്ടർ is defined as the change in flow in a particular line to the change in active power penetration. Thank you, sir. Okay. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ജയശങ്കർ സാർ. Okay. Okay. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വെബിനാർ എഞ്ചിനീയർ ജോസഫ് സാറ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത വെബിനാർ ശരിക്കും ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി റിലവൻറ്റ് ടോപ്പിക് ബിക്കോസ് as you all know there is a large penetration of DG into our system, especially solar. We are already become the solar rich state also. It's higher than 1000 megawatt as of now. So the location of the DG is very critical and the capacity is also critical. And through his research paper, we have realized the criticality of the location and size of the DG. It's actually his research paper has more relevance when he is highlighting about that SCR load. So in our future aspects, when we are looking at the future aspects, his research paper will be a guideline for utilities like KSEB to locate our DE system in different locations. At present, there is no control over the location, control over the capacity, and even the load dispatch center does not know where the flow is coming from also. So these things are very critical, and his research paper has given us a highlight on these aspects. So on behalf of KSEB Engineers Association, I wholeheartedly thanks Engineer Joseph sir for his excellent presentation on this topic, and we hope that his work compensation topic, when he completes this work compensation topic also, he will give the idea regarding the work compensation possibilities in our system also. So on behalf of all of the participants attended this webinar, I once again thanks to Joseph sir. And also all the participants, I wholeheartedly thank on behalf of webinar committee, I thank all the participants of this webinar, all engineers. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. We can close.